des animaux, ils ont mis la mairie de Bruges, et puis en train de marcher au passant, ils ont mis le palais de choses aussi. Donc, on a vraiment pu mettre tout ça. Donc là, vers le pont, vous êtes tourné à gauche, puis vous allez voir le détroit, 366 escaliers à monter le détroit. Tout à fait, les terres, les forêts, les redescendre de ceux qui vous avez besoin de la bonne. So, ladies and gentlemen, behind the bridge, the road you see used to be part of the port. That part was mostly used for living folk and stockfish. Now I am going to turn to the left over there, as you can see it's one of the other entrance, and what's our turn straight ahead of you into the first place. Das war das so wieder heute Morgen, ne? Das ist komplett leer war unser. Ja, genau. Guck mal, da haben wir so ein Fenster, da hinten sitzen wir auch dann auf dem Schirm. Aber steht ja auch alle an, ne? Dass wir da vorne geblieben sind. There you go, 366 steps to climb it up, but as you can see, it's a bit like close to that. It also absolutely pointless. And then over here behind these buildings to your right hand side lies the skid market, and that was the skid market. And behind the next bit to the right you've got the fish market as well, also stinky market. The fish market was a gift bank, so we excuse us back to the Angelo, but in return he gave us a stinky gift. So we decided to put those two stinky markets right here, deliberately next to each other to make sure that we only had one stinky part in the city. Well, across the skid market, all of this here is the city hall of Bruges, and across the fish market, all of that there is the Palace of Justice of Bruges. So we've managed to put everything that's built together, and that's awesome. Le deuxième pont que vous voir, ça c'est le pont la plus ancienne à Bruges, elle s'appelle le pont de Mai. On est ici 100 années avant que le pont ici fut construit en bois. The second bridge you see is the oldest bridge in the city. It's called the Bridge of Mai. It's only 600 years old. Before that, all bridges here were constructed out of wood. Et dans les prédécons, tu vas voir des trous, ce sont des vieux égouts. Et au temps médiéval, les égouts servaient dans la rivière, croyez-moi, mais au temps médiéval, on faisait même de la bière utilisant l'eau de rivière. Vraiment, c'était des bières de merde. D'ailleurs, on appelle ça aujourd'hui Heineken. In the corners of bridges, we do often find holes. These are the old sewers, and in medieval times, sewer water ended up in the river. Believe it or not, in medieval times, we brewed beer using the water from the river. Now that was extremely shitty beer, as we call it Heineken today. Dans le troisième point alors, on arrivera au Saint-Anne. Saint-Anne, c'était ici encore un des côtés touristes de Bruges, à mon avis, parce que le premier magot au monde s'est installé là-bas en 1603. Ma théorie est réfugée par le monde accueilli. Dans le troisième point aussi, vous allez voir la tour de l'église de Saint-Anne. Veuillez bien remarquer quand même que le floc qui se trouvait au-dessus de cette église, vous allez voir celui-là s'est envolé. Probablement en direction de la Wallonie, après avoir entendu les résultats des élections en Belgique. Ladies and gentlemen, behind the third bridge we'll arrive at St. Anne's. St. Anne's used to be and still is one of the richest parts of the city. I think it's because the first McDonald's in the world opened the doors there in the year 1603. My theory got rejected by the academic world. Also, behind that second bridge you will see the Church of St. Anne's. I do want you all to notice that the rooster that was standing upon that church, you will see that one decided to fly away. Most probably it flew in the direction of Wallonia after hearing the results of the elections in Belgium. Of course, then you need to know that Wallonia is the French-speaking part of Belgium and their flag is most definitely a rooster. Anyway, enough talk about the King's Speech. The McDonald's, ladies and gentlemen, behind the next bridge, quite a bit further up to the left-hand side, you will see a white step near the house number 10, and right here is where the really good look at that house, especially look above the top window and use imagination. I'm fairly sure that you'll all see the logo of the McDonald's in the 16th century. Le McDo, mesdames et messieurs, vers le pont un peu plus loin, à votre gauche, vous allez voir une maison blanche passant d'escalier de numéro 10. Je vous invite de bien regarder cette maison. Surtout, regardez au-dessus des fenêtres qui se trouvent tout en haut, utilisez aussi votre imagination, et je vous dis, vous allez tous voir le logo du McDo du Kevin. Et voilà l'église de Saint-Anne sur le côte. Over there, the Church of St. Anne's without Bruges. Ja,
schon aus. Ja, nein, aber in der Stadt, ich meine, das ist ja voll hier, keine Frage, aber in Amsterdam, da kannst du dich ja ganz gut trotzdem auf mal stehen. Nein, aber ich meine jetzt hier, ob wir im Wasser sitzen, in diesem Boot sitzen und dann auch noch jetzt hier mit De McDo, mesdames et messieurs, à votre gauche, maison blanche, porte verte, numéro 10, de métro. Ladies and gentlemen, the window to the left, White House, green door, number place, top window, voilà, pop, pop, pop. Et maintenant, on est le deuxième pont, on arrivera au téléportement et principal des ports. C'est le côté droit du port, c'est le côté irlandais, le côté gauche, c'est le côté espagnol, entre les 96 et les 10 bateaux qui arrivent ici chaque fois pour charger et décharger ce bateau. Mais bon, à l'époque, le port de Bruges, c'était même le port le plus grand de monde. Et si vous voulez savoir la profondeur de l'eau, devant le deuxième pont, à gauche et à droite, il est pas loin de l'eau, la profondeur. La commune est indiquée sur ce panneau et les barres ne sont pas profondes. So just in case you're wondering how deep the water is, in front of the second bridge to the left and the right, you have raised panels. So the maximum depth of the water is indicated upon them. You will see it's not deep at all. Behind the bridge that used to be the main entry of the old port of Bruges. So time, the right-hand side of the port is the Dutch side, the left side is the Spanish side. I can only imagine that the Spanish were constantly flying only at the Dutch. Now between the 14th and the 16th century, there are about 10,000 boats which have not been loaded with road, which is enormous boats. Well, at that time, the port of Bruges was also the biggest port in the world. That says more about the world than about Bruges. I don't suppose you've got any Canadians on board. Have you got people from Canada? No Canadians? Ah, see, so many people are living in the moment with a phones in their hands. That's a really good way of living in the moment. The gentleman from India on my boat yesterday, he had 2 phones in his hands, but he was suffering with a severe case of multiple person syndrome. So we don't have any Canadians. Have you got people from Germany maybe? Yes, we do. Hey, have you got people from Great Britain? Great Britain? Well, it's a pity. If the Canadians and people from Great Britain were to be here, I could have told you a really good joke. Anyway, dans un pont avec à gauche et au fond, vous allez voir une maison avec une tour au fond. Là, c'était les marchands qui rassemblaient contre la commerce, et en face des maisons, vous allez retrouver des stocks déjà vanés, un peu plus des petites flamandes. So we've got a turn to the left here, all the way in the back you see a house with a tower, that's where merchants came together to do business. And here you got the depth of the water, la profondeur, 2 meters. The white building where you see that gentleman walking over there, that used to be a monastery and now it's a school. In the beginning of the Second World War, the building was used by the German forces as headquarters, but by the end of the exact same war, it was used by the British forces and also as headquarters. So they have the same taste, well at least regarding headquarters. There was also never any fighting in Bruges. It was actually the Canadians that liberated Bruges, so they didn't have to fight for it, and that was an easy task. And they didn't have to fight for it because there was a German captain and he was given the direct order to bombard Bruges. He refused it. He said, toute mes life out of the winter as a substantial captain, which would mean I'm very sorry, but I'm afraid Bruges is a bit too beautiful to fight over it, so they left it without fighting. If you think about it, it would mean it's quite possible guilty to the World War. If that is the case, I would suggest to set all of the compasses only towards beauty from now on. But I suppose that just might be a bit too philosophical maybe for a touristic road around Bruges. Now, of course, beauty is relative. Over there to your right, you clearly got some mistakes from the 80s, so you got the whole Spando Valley thing going on there. Right, are you people doing alright? The VIPs in the back there, you doing alright? Am I not boring you too much with my stories? Because if I am, just let me know. I can easily drop up here tonight. Les emblèmes sur le bâtiment, mesdames et messieurs, ça date du temps quand on était à partir de numéro 2 ans. Ça veut dire que c'est un grand Napoléon, puis les gens mettaient des emblèmes sur le bâtiment, et souvent ces emblèmes, ça représente plus la profession des gens. Au fond, vous allez voir une maison blanche dans le parc, vous allez voir l'emblème, c'est un grand boule avec un petit boule dessus, c'est une maison de docteur. Vous allez voir, c'est une très belle maison, c'est un docteur qui gagne bien sa vie. C'était peut-être lui qui commençait à donner du Botox aux jeunes filles de 18 ans du 6e siècle. Très populaire, très lucratif.